Hello friends, session 59. We are continuing with the noun which we have started already. In the last session we have seen that it's the noun that designates meaning in a sentence. In other words, the sentence is built on the noun. The noun is not just a linguistic unit. It has conceptualized meaning within it. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം. നാമം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമപദം എന്ന് പറയുന്നത്, നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരിച്ച രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആശയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു നൗൺ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ്. And we are not using nouns in isolation, and they are relevant, they are significant when they are in the environment of a sentence. So we look at sentences first before we go to the analysis of the noun. We look at sentences first and see how they are managed by, how they are controlled by, designated by the nouns that lead them. Okay, let's have a closer look at some sentence patterns. I think we shall take different sentence patterns so that we shall see how the nouns are working there. In the first case, let us have a look at statement, or what we call a declarative sentence technically. Okay, ഈ ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്നുള്ള പദം ഒക്കെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രസ്താവന എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ്. Vaccination prevents infection. Okay, this is a sentence. Vaccination prevents a disease, or it prevents infections. Let us look at another type. Does vaccination prevent infection? Okay, there's a question mark there. So, since the question mark is there, this is an interrogative sentence. ചോദ്യമാണ്. Okay. Let's have a third type. Do vaccinate. Okay, we are telling somebody, or somebody is telling us, do vaccinate. Vaccinate ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. Or yet another. Please remember, we are taking the different types of sentences. Okay, so that will be useful in way of analysis. How preventive vaccination is, and we are ending it with an exclamation mark, ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം. അതുകൊണ്ട് this is the fourth kind, and which is expressing a kind of surprise at having discovered something, having sensed something. It exhibits a kind of surprise. So this is an exclamatory sentence. Okay, so we have the four different kinds here. And technically we call them declarative, interrogative, imperative and exclamatory. We need not worry about these names now. ഈ പേരുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഘടന മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തതൊരു പ്രസ്താവനയാകുന്നു. ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായ ഒരു ആശയ വിവരണമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ചോദ്യമാണ്. ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഓർഡറാണ്, ഒരു ആജ്ഞയാണ്. ഡു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാജ്ഞ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇംപെരേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. നാലാമത്തത് സ്വാഭാവികമായും
ആശ്ചര്യചിഹ്നത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്ചര്യബോധകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ എ പ്രിവെൻറ്റീവ് വാക്സിനേഷൻ ഈസ്. ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തുമാത്രം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന ഒരു ആശ്ചര്യം അവിടെ വരുന്നു. Our question is, since we are discussing the noun, let us see how the noun functions here. Okay, and in the first case, we are speaking of vaccination. Okay, vaccine, കുത്തിവെപ്പ്, പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആണ് വാക്സിനേഷൻ. So it refers to the name of that process of vaccinating somebody. So vaccination happens to be the noun in this sentence. Okay, we have another noun there. We will go there. Now, vaccination is not only the noun, and as we know, it is the subject as well. Okay, it prevents something, and of course infection is another noun here, right? It prevents something, it prevents infection, which is in the object position here. Okay, so we have the noun here in this sentence, and it is designating meaning here. Vaccination ഇൻഫെക്ഷനെ, രോഗബാധയെ ചെറുക്കുന്നു, തടയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. രോഗബാധ എന്താണ്, രോഗബാധയെ ചെറുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു നൗൺ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ. യു ക്യാൻ വാക്സിനേറ്റ്, okay, for different purposes, and vaccination refers to the technical process of the clinical process of strengthening a particular patient by injecting a certain medicinal proportion. This is vaccination. Okay, so you are referring to that process here, and that is within the environment of this particular meaning, this particular reference here. You are speaking about the context of a disease. You are speaking about the spread of a disease. And you are speaking about ways of preventing the spread of that disease. Okay, within that, you need these words. And these words actually are concepts. Okay, so these are the words vaccination and infection, which are basically nouns. Look at the second sentence, which is a question. Does vaccination prevent infection? Does vaccination prevent infection? Actually, there is not much difference in the structure of these two sentences, except that you have an auxiliary verb here. Do എന്നുള്ള ഒരു auxiliary verbന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ that makes it prevent plus does, that make it in the same tense. It is simple present tense. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണ്ട. ഇതൊരു ചോദ്യമാകുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളതും ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതുമായ രണ്ട് നൗൺസിലാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, അതായത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സംശയത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക്, ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന സംശയത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഈ വാചകം മാറിയപ്പോഴും ആ നൗണിൻ്റെ പൊസിഷന് അവിടെ മാറ്റമില്ല. പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് സ്ഥാനം, സ്റ്റേറ്റസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ നൗണിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. Go to the third one. When it becomes a command, do vaccinate, you don't see a noun there. Okay, practically in an imperative sentence, you don't see the presence of a noun because vaccinate is not a noun. Vaccination is a noun, the form is a noun, you don't see that. So where is the noun there? You probably will be wondering, and there is an invisible you here. Okay, അദൃശ്യമായ ഒരു pronoun ഇവിടെയുണ്ട്. Who is to vaccinate? You have to vaccinate. അതുകൊണ്ട് when you say do vaccinate, its meaning is you do vaccinate. Okay, so there is the presence of an invisible pronoun which is acting as the subject element here. Okay, it is you who should be vaccinating. Okay, now you go to the last one. I think this one is clear. Okay, but one question is there. It is not a noun
that is coming here in the subject position or that is coming in the managing position here, it is a pronoun. But the pronoun actually belongs to the noun group. പ്രോനൗൺ എന്നുള്ളത്, സർവനാമം എന്നുള്ളത് നൗൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രോനൗൺ അദൃശ്യമാണെങ്കിലും പ്രോനൗണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ എ നൗൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഹൗ പ്രിവെൻറ്റീവ് വാക്സിനേഷൻ ഈസ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സർപ്രൈസ് ഹിയർ. There is a surprise here. How preventive it is that there is vaccination. That is the meaning of the sentence. And that sentence is also built on the vaccination, the noun. Okay, and from this example, we see that why we have taken these 4 sentences is that we needed samples of different kinds. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാചകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്തെ നൗൺ, അതായത് നാമപദങ്ങളാണ് ആ വാചകങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഏത് തരം വാചകങ്ങളിലെയും നിർമ്മിതിക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പ്രസ്താവനകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നൗൺസിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ചും സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പാറ്റേൺ. ചോദ്യം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആശ്ചര്യം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് പാറ്റേൺ ഈസ്, എലിമെൻ്ററി പാറ്റേൺ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. It is depending heavily on, it is built completely, exclusively on the meanings that are referred to by the nouns. Okay, and from where we go to the second level of this analysis. And at this level, we have said that it can come in the subject position as well as in the object position. Let the noun be whatever category it is. Let's have a few more examples, okay? Doctors vaccinate patients. Okay. Oh, in fact, it is nurses who vaccinate these days. But we, for the sake of this sentence, we say that doctors vaccinate patients. Or let us have one more. Okay. Channels produce programs. Same pattern, the subject verb object pattern. Okay, we can have any number of sentences like that. Let's have another example here. Pandemic threatens the world. We can have any number of examples like this. The point is, we are building up these things basically on the subjects and on the objects. ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ആസ്പദമായിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം. ആ യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായും ഈ എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. And when the subject is there, you have only 2 options at the end of it. And we are taking only one option here, which we have discussed in some earlier videos. You have the object.
Okay. You have the subject and you have the object. And because the object is acted upon by the sentence, by the subject. Okay, it is on the receiving end of the verb and it is acted upon by the subject. These two elements, the beginning and the end, they mark the structure of the sentence. They limit the sentence, they fix the sentence, they are self-explanatory. Each unit is self-explanatory and they can stand independent. That is why they are statements. And moreover, technically, if you look at them from a different perspective, each one is a simple sentence. Okay, and even with, in the case where it is a complex sentence or a compound sentence, this particular balancing will not change. It will continue to depend on these two units. And these two units we have seen that they are the noun units. Okay, so ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്, ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും വാസ്തവത്തിൽ നാമപദങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാമസങ്കല്പങ്ങളാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നാമപദങ്ങളും ഈ രണ്ട് നാമസങ്കല്പങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ഇതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരേ ഒരു സാധ്യത ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദേ സ്റ്റിൽ വിൽ റിമെയിൻ വാട്ട് ദേ ആർ. Okay, let us try one example. Doctors vaccinate patients. Naturally becomes patients are vaccinated by doctors. Patients are vaccinated by doctors. Actually, do not change the quality, the grammatical quality of the sentence. അതിലുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരാൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ, ഈ വാചകത്തിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് നൗ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു stress again, once again, that these words remain, the two words in the subject position and in the object position, these two words remain crucial to this particular structure. And one more thing is important. Okay, in all these cases we have taken single word nouns. Okay, doctors, channels, pandemic, world, program, patients, all these are single word nouns, and that is not the only possibility there, and which we have touched upon this in an earlier session. നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു നൗൺ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് നൗൺ ഫോർമേഷൻ അല്ല സാധ്യമാവുന്നത്. അതിന് കാരണം ഒരു നൗൺ കൊണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥത്തെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയത്തിന് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ദ ചീപ്പ് ആൻഡ് effective vaccine prevents the infection. The cheap and effective vaccine prevents the infection is still built on one particular noun, and that noun is the vaccine. But that vaccine is specified. It's not any vaccine. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ അല്ല. ചീപ്പായിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ്, അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ്.
ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ്, ശേഷിയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ശക്തിയുള്ള വാക്സിനാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ദിസ് 3 words, okay, these 3 keywords with an article here and a conjunction, this particular unit is making what you call a noun phrase. Okay. And this noun phrase, you are speaking of a vaccine, and that is not an ordinary vaccine, it's a cheap vaccine and it's an effective vaccine. That vaccine prevents the infection. The infection still remains an object. Okay, what does the vaccine do? The vaccine prevents the infection. That still remains the same. But the vaccine is explained. It is made more specific. The concept is more, it is made more specific. അതുകൊണ്ട് you are using a more than one word noun structure which is functioning here as a subject. അപ്പോൾ ടു റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് സ്പോക്കൺ ഓൾറെഡി, സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു വാചകത്തിലെ കർത്താവ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നൗണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോനൗണോ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ബിൻ സ്പോക്കൺ ഓഫ് ദി ജെറണ്ട് ഓൾസോ ഈസ് ഇൻ ദ നൗൺ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ നൗൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർബൽ നൗൺ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജെറണ്ടോ ഒരു പ്രോനൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണോ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു സബ്ജക്റ്റായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയി ഒരു വേർഡ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ more explanatory in way that a noun phrase can come as a subject of a sentence, and in a noun phrase the key item is a noun. ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ്, ഒരു നാമശൈലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം അതിലെ നാമം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നാമശൈലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ നൗൺ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. Okay, let's have one more, a different kind of combination which is equally effective as a noun. Who produces the vaccine is important. Still, it is a statement. Who produces the vaccine is important. We still have more words here, but still the word that is crucial here is the vaccine. Okay, who produces the vaccine is important. But the sentence is not about the vaccine actually. The sentence is about the producer, the company or whoever is producing the vaccine. In whatever way, this whole unit is controlling the verb that is following it. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും വാക്കുകളുടെ ഈ കൂട്ടം ഒരു സിംഗിൾ നൗണിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണോ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആരാണോ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്മിങ് സംബഡി. ഓക്കെ, ആരാണോ അവർ എന്ന ആ നെയ്മിങ് ആണ്, ആ പേരിടലാണ്. ദാറ്റ് ഹോൾ ഐഡിയ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ത്രൂ ദീസ് വേർഡ്സ്. ഹിയർ what you have is a clause which is functioning as a subject clause. It is a noun clause. So you need a distinction between this type and this type. Here you don't see any verbs in between. ഇതിനിടയിൽ ഒരു വേർബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ശൈലി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് മാത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ you have a finite verb who produces the vaccine. Okay, and still that is controlling the main verb that is used in the sentence. ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടും, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനകത്തൊരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ലോസ് ആണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഇൻ ഇറ്റ്. ടെൻസ് ഉള്ള ഒരു വേർബാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വേർബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരു ക്ലോസ് ആണ്.
ആ ഒരു ക്ലോസും ഒരു ശൈലിയും തമ്മിൽ, ഒരു ഫ്രേസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊത്തം ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ഓഫ് എ നൗൺ. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നൗൺസ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എ ചീപ്പ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വാക്സിൻ എന്നുള്ളത്, സപ്പോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ വാക്സിൻ ഈസ് ദ ബി വാക്സിൻ. The bee vaccine is a name ആണെങ്കിൽ this whole phrase will refer to this particular name. This is a noun. ഇവിടെ suppose who produces the vaccine, suppose the name of a company, say like the bee company. You say the bee company is producing the vaccine. So bee company is important. That will be bee company is important എന്നായിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചർ വരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു നിഗമനം, വി നീഡ്ന്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആസ് ഫാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് എ നൗൺ ഈസ് കൺസേൺ. ഒരു നാമം എന്ന രൂപത്തിൽ, ഒരു നാമപദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുപോലെ നാം വിട്ടുപോയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, അതിൻ്റെ ജെറണ്ടായിപ്പോലും, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻസ് അല്ലാതെ ഒരു ജെറണ്ടായിപ്പോലും ഒരു നൗൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. If you have a sentence like this, okay, if you have a sentence like this, seeing is believing, or a sentence like this, walking is good for health. You have sentences begin with ing words, and we know that ing words are verbs. പക്ഷേ ഇവിടെ in these cases, these ing words are not used as verbs, they are used as verbal nouns. അത് വേർബൽ നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പിറകെ വേർബുകളെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. അവ വേർബൽ നൗൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് either say you have nouns or you have pronouns or you have gerunds functioning as the subject. So our conclusion is, this is one point which we have just skipped over. This should have been discussed along with the first point. Okay, നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നൗൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വാചകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാചകമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നൗണാണ്. Because we make a sentence, we write a sentence, or we speak a sentence when we are particular about expressing something in a concrete manner. Okay, and we can express something in a concrete manner only when we are sure of that. നമുക്ക് തീർച്ചയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രസ്താവിക്കുവാനോ പറയുവാനോ കഴിയുന്നത്. നാം ഒരു കാര്യത്തെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനാവശ്യമായ നൗൺ രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തീർച്ചപ്പെട്ട ആശയത്തെ വിനിമയം ചെയ്യാനായി നാം ഒരു നൗണിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഒരു നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാം പേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു പേര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പേരുകളുടെ ദുരുപയോഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വേർഡ് ഗുരു ഈസ് എ നൗൺ. നമ്മുടെ ഒരു ഓറിയൻ്റൽ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഗുരു എന്നുള്ളത്. അതൊരു നാമപദമാണ്. ഗുരു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഗുരു ആണ് ഗുരു സംസ്കൃതത്തിൽ. ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ള ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ദാർശനികമായ ഒരർത്ഥം അതിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഏതർത്ഥത്തിലും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ നൗൺ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. യൂസ് എ കരിയർ ഗുരു. ഓക്കെ, ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേറ്ററെ നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റ് ഗുരു, ഒരു മൊബൈൽ ടെക്നിക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്ന ഒരു സെയിൽസ്മാനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗാഡ്ജറ്റ് ഗുരു എന്നാണ്. ഒരു വാക്കിൻ്റെ, ഒരു നാമപദത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണ് നാം കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വാക്കുകളെ
ചിലർ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നു. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആമസോൺ, വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആമസോൺ റെഫേഴ്സ് ടു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗാഞ്ചസ്, ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ പേര് കൂടിയാണ് ആമസോൺ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആമസോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ്, ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് എവേ ദ നൗൺസ്. അപ്പം നൗൺസ് ആർ വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഈ ലോകം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ബിസിനസ്സും നൗൺസിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്, അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഗ്രാമറിലെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ നൗണിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Okay, we'll continue with further deliberations on the noun in the next session. Thank you.